Hello and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, I am Lemmy from Lamishow. In this video, I will share with you Emerging Technology Chapter 4, Part 3. In the previous video, I've already presented Part 1 and Part 2 of this Internet of Things, and this is Part 3, Internet of Things or IoT. Jira jirtu kabajamtoonni maatiiwwan Lamishootu warra nan beekneef ani lammiidhaa Lamishootu birraati. Egaan akkuma beekamu viidiyoo darbe keessatti paartii 1 fi paartii 2 Internet of Things irratti viidiyoo babbareedduu siniif dhiyeessan ture. Viidiyoo sana akka argitan yookiin immoo viidiyoo sana akka jaallattan akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Viidiyoon kun immoo yookiin immoo suur-sagaleen kun immoo Internet of Things irratti yookiin immoo Chapter 4 Emerging Technology irratti kutaa isa dhumaati jechuudha yookiin immoo the last part yookiin immoo paartii sadaffaadha jechuudha. Paartii kana keessatti immoo yookiin immoo kutaa kana keessatti immoo application of Internet of Things ilaalla jechuudha. Isaan keessaa muraasni application of Internet of Things in agriculture qonna keessatti, application of Internet of Things in healthcare fayyaa keessatti, application of Internet of Things in connected industry fi kanneen kana fakkaatan boqonnaa kana keessatti ilaalla. Akkasumas dhumarratti Internet of Things based smart city akkamittiin akka Internet of Things fayyadamnee smart city qabaachuu dandeenyu, akkasumas Internet of Things fayyadamnee akkamittiin akka smart home qabaachuu dandeenyu kutaa kana keessatti yookiin immoo kutaa dhumaa kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanatti na hordofaan afeerraa kiyyaa warreen YouTube channelii kanaaf haaraa taatan immoo ammuma YouTube channelii kana subscribe gochuutiin akka maatii taatan afeerraa kiyya jechuudha. Amma kalatti himaan gara tiitoorii keenya har'aatti haasofnu. Application area of Internet of Things. Application area of Internet of Things. The versatile nature of Internet of Things makes it an attractive option for so many business, organization, government branches that it does not make sense to ignore it. Which means ignoring Internet of Things cannot make sense. Yookiin immoo Internet of Things kana ignore gochuun yookiin immoo fayyadamuu dhiisuun kun yookiin immoo fudhachuu dhiisuun kuni kiiloon kaasu jechaa jira jechaadha. Here, a sample varies in industries and how IoT can be applied. And the following are some of the application area of Internet of Things, in which the first one is application of Internet of Things in agriculture. So we'll see how Internet of Things can be applied to agriculture. For example, for indoor planting, IoT makes in monitoring and management of microclimate conditions a reality, which in turn increase productions. And for outdoor planting, device using IoT technology can sense soil moistures and nutrients in conjunction with weather data, better control smart integration and fertilizer systems. Kana jechuun Internet of Things kana area baay'eetti apply gochuu dandeenya. Area nuti apply gochuu dandeenyu keessaa inni jalqaba qonnadha yookiin immoo agriculture jechuudha. Qonna keessatti fakkeenyaaf indoor planting jechuun biqiloota yookiin immoo habaaboo adda addaa kanneen mana keessatti dhaabaman jechuudha yookiin immoo building irratti dhaabaman fa'aadha jechuudha. Kanaafuu maal gochuu dandeenya jechuudha? Internet of Things fayyadamne plantota kana indoor plantii kana maal gochuu dandeenya jechuudha? Monitor gochuu dandeenya yookiin immoo manage gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu Internet of Things kana fayyadamne indoor planting yookiin immoo biqiloota naannoo manaatti oomishaman kana yookiin immoo abaaboota naannoo manaatti oomishaman kana monitor gochuu akkasumas manage gochuun ni danda'ama jechuudha. Akkasumas for outside planting jedha yookiin immoo outdoor planting jedha. Outside planting kun immoo maal gochuu dandeenya jechuudha? Soil moisture biqiloota bakkeetti facaafaman yookiin immoo mana alatti facaafaman kana yookiin habaaboos ta'uu danda'a maal gochuu dandeenya jechuudha? Soil moisture isaa yookiin immoo jiidhina lafa isaa safaruu dandeenya. Lammaffaa fertility yookiin immoo nutrient isaa akkasumas immoo haala qilleensaa weather data isaa manage gochuu yookiin immoo monitor gochuu dandeenya. Irrigation smart irrigation jallisii kana monitor gochuu dandeenya. Fertilizer system isaa monitor gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu sensaroota adda addaa fayyadamne biqiloota indooris ta'uu danda'a yookiin immoo outdoorii ta'uu danda'u maal gochuu dandeenya jechuudha? Manage gochuu dandeenya yookiin immoo control gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf habaaboo tokko dhaabne habaaboo sana bira maal gochuu dandeenya jechuudha? Sensarii keenyati. Sensariin sun maal gooti? Habaaboon sun ho'a barbaadamoo, qorra barbaadamoo, bishaan barbaadamoo, xaa'oo barbaadamoo maal barbaada kan jettee nutti himtu qabaachuu dandeenya jechuudha. Gosa sensarii akkasii qabaachuu dandeenya jechuudha. Yoo gosa sensarii akkasii kana qabaanne agricultureef apply gochuu dandeenya jechuudha. Inni bira application of IoT in agriculture keessatti maal gochuu dandeenya? Monitor quality of soil in real time jedha. We can control or we can monitor quality of soil by using what? By using Internet of Things or by using IoT.
And we can regulate or monitor water supply and the controlling usage of water. We can monitor and measure humidity and the temperature. We can control or monitor warehouse monitoring for fire hazards or pests of a lot of crop in damaged in storage. Helps to identify sick animals. So if they be pulled from the herd, preventing the spread of a disease. Kanaafuu warreen kuni applicationii internet of things in agriculture jechuudha. Fakkeenyaaf biyyee monitor gochuu dandeenya yookiin immoo quality biyyee monitor yookiin immoo manage gochuu dandeenya jechuudha. Akkasumas jiidhina biyyee yookiin immoo fertility isaa yookiin immoo earthquake fi kanneen kana fakkaatan monitor gochuun ni danda'ama jechuudha. Sensoroota adda addaa fayyadamne jechuudha IoT-tiin. Inni itti aanu regulating water supply jedha. Akkasumas immoo bishaan monitor gochuun danda'ama. Akkasumas immoo monitoring and measuring humidity fi temperature adda addaa illee maal gochuu dandeenya jechuudha. Agriculture keessatti measure gochuu dandeenya jechuudha. Temperature biqiloota, temperature midhaan adda addaa safarreeti, temperature akkamii keessa akka isaan jiran erga temperature safarree temperature gaarii yookiin immoo environment comfortable ta'e uumuu fi dandeenya jechuudha. Biqiloota keenyaaf akkasumas loon keenyaaf akkasumas midhaan keenyaaf jechuudha. Kanaafuu we can monitor humidity and temperature. Inni itti aanu warehouse monitoring for fire hazard dha. Akkasumas crop damage ta'an adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas it helps identify sick animals so that they can be pulled from the herd dha, preventing the spread of disease jedha. Loon yookiin immoo beeladoota maal qaban adda baasuu dandeenya jechuudha. Dhukkuba qaban adda baasuu dandeenya jechuudha. Sensorii adda addaatti hidhuutiin jechuudha. Akkuma ani fakkeenyaaf sa'aatii kana hidhadhee, sa'aatii kana smart watchii kan hidhadhee dhiibbaa dhiigaa kiyya, rukuttaa onnee kiyya fi kanneen kana fakkaatan safaru nullee maal gochuu dandeenya jechuudha. Loonitti morma isheetti yookiin luka isheetti yookiin gurra isheetti iddoota isheetti sensorii hidhuutiin sanaan booda loon dhukkuba qaban, loon eessa akka jiran, marga maalii akka nyaachaa jiran adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu siiqanii maalillee adda baasuu ni danda'ama jechuudha. So these are some of the application area of Internet of Things in agriculture. And let us see the application of Internet of Things in agriculture by using this diagram. Here, for example, we have auto-spreading auto-spreading drone for crop. We have diagnosis disease, which means we have a sensor which can diagnose or identify a disease from this plant. And we have also we have variable rate of fertility, a sensors which measures the fertility of a soil, fertility of a soil. We have also a sensor which measure water stress or moisture of a soil. We can also measure field monitoring, or we can monitor fields by using a different drone or another sensors. We can also measure soil erosion or control or monitor soil erosion. We have also here smart data, and we have also crop yield analysis. So here there is a guy who is controlling the agriculture by using smart devices or smartphone. Kanarratti kun akkuma sarara argitanii kun application internet of things maal keessattidha jechuudha. Agriculture keessattidha jechuudha. Kun osoo marraati akka argitanii namichi kun hin jira. Namni kuni smartphone qaba, bilbila smart ta'e qaba. Bilbila smart ta'e kanaani waan hundumaa control gochuu ni danda'a jechuudha. Waan hundumaa control gochuu danda'a. Fakkeenyaaf maal gochuu danda'a? Oomishaaf oomishtummaa kana jechuun crop yield analysis ilaaluu ni danda'a jechuudha. Sensoroonni adda addaa ni jiraatu. Oomishaaf oomishtummaa predict godhanii moobaayilii isaatti itti himuu danda'u. Karaa moobaayilii isaa haga kana oomisha akka kana argachuu dandeessa. Waggaatti uffamma kana bu'aa argachuu dandeessa jedhanii itti himuu ni danda'u jechuudha. Asirraa maal jedhaa? Auto spreading jedhaa. Kun akkuma sarara argitan dirooniin hin jirti. Dirooniin kun maal godha jechuudha? Qoricha ta'uu danda'a yookiin immoo bishaan ta'uu danda'a. Biqilootaaf akkasumas immoo midhaaniif maal godha jechuudha? Hin kenniti yookiin immoo itti biifti yookiin immoo itti buufti jechuudha. Kanaafuu sanallee maal gochuu dandeenya jechuudha? Remotely bilbila keenyaan sana control gochuu ni dandeenya. Qotee bulaan bilbiluma kanarra taa'ee sana control gochuu danda'a diroonii kana jechuudha. Yookiin immoo dirooniin kun iyyuu ofuma ishee otoo namni controlling godhin iyyuu waan barbaachisu biqilootaaf akkasumas midhaaniif kennuu dandeessa jechuudha. Inni itti aanu diagnosis of disease jedha. Sensorii maal godhullee qabaachuu dandeenya jechuudha. Kan biqilootarraa dhukkuba isaanii diagnosis gochuu dandeessu yookiin immoo adda baasuu dandeessu. Gosa dhukkuba akkamii akka qabu kaameraa kaasuutiin ta'uu danda'a yookiin immoo waan biraatiin ta'uu danda'a. Maal gooti biqiltuun kun yookiin immoo midhaan kun dhukkuba akkasiitiin qabamaa jira yookiin immoo dhukkuba akkasiitiin qabamuuf jettee kan nutti himtu jiraachuu ni malte jechuudha. Inni biraan variable rate fertility jedha. Fertility yookiin immoo hagam akka biyyeen tokko gabbina qabuuf hin qabaannillee kan nutti himu sensorii akkasii yookiin immoo device akkasii qabaachuu dandeenya jechuudha. Agriculture keessatti smart agriculture keessatti akkasumas hanga bishaanii
biqiltoonni of keessaa qaban yookiin immoo hangi lafti jiidhina qabu kan adda baasu sensarii akkasiillee qabaachuu ni dandeenya jechuudha. Sensariin sun maal godha jechuudha? Lafti kun gogiinsa immoo jiidhinsa hammam akka qabu yoo jiidhinsa qabaate akka nuti akshinii ta'e fudhannu kana jechuun akka nuti biqiloota sanaaf yookiin midhaan sanaaf bishaan kenninu jechuudha. Maal jennaan lafti yoo goge waan achirratti faca'ee jirullee waan goguuf jechuudha. Inni biraan fiildi monitoringidha. Diroon adda addaa fayyadamne yookiin immoo divaayizii biraa fayyadamne maal gochuu dandeenya jechuudha. Fiildii yookiin immoo waliigala lafa keenya monitor gochuu dandeenya yookiin immoo control gochuu dandeenya jechuudha. Inni biraan soil erosionidha yookiin immoo dhiqama biyyeellee control gochuun ni danda'ama jechuudha. Maaliin internet of things fayyadamne jechuudha. Kanaaf walumaa galatti internet of things fayyadamne maal gochuu dandeenya jechuudha. Smart agriculture qabaachuu dandeenya jechuudha. Smart agriculture gaafa qabaannu waan hundumtuu maal ta'u jechuudha. Divaayizii adda addaa self controllingidha yookiin immoo ofuma isaanii tarkaanfii adda addaa fudhachuu danda'u yookiin immoo waan adda addaa gochuu danda'u waan barbaachisu kennuu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo qotee bulaan sun maal godha jechuudha. Smartphone isaarra taa'eeti wanta smart divaayizii kun hojjetanii kanallee hin ilaala akkasumas illee controllee gochuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu kun example maali jechuudha. Internet of things eessa keessatti agriculture keessatti yookiin qonnaa keessatti jechuudha. Kanaafuu qonna keenya maal gochuu dandeenya jechuudha. Smart gochuu dandeenya jechuudha. We can make our agriculture or our farming smart by using internet of things. And let us see the second application of internet of things in agriculture. Here is the second example of application of internet of things in agriculture. As you can see from the figure, there is a technical farmer. A technical farmer use Wi-Fi computer control agriculture drone. Here there are drones. This is a drone. This is also a drone. This is also a drone. So this technical person or this farmer is controlling this drone by using what? By using the smart laptop or by using his smartphone or by using his tablet and spreading what? Spreading something by using drone to to the crop. Kana jechuun immoo kun akkuma fakkii kanarraa argitanii qotee bulaan ni jira. Qotee bulaan kuni harka isaarraatii maal qaba? Kun laaptooppii yookiin immoo taabileetii yookiin mobaayilii wayii qaba. Laaptooppii sanaan maal gochaa jira jechuudha. Kun diroonota sadii control gochaa jira jechuudha. Diroononni kun immoo maal gochaa jiru jechuudha. Yookiin bishaan ta'uu danda'a yookiin immoo qoricha ta'uu danda'a biqilootaaf yookiin immoo midhaaniif gadi biifaa jirti yookiin immoo buufaa jirti jechuudha. Kanaafuu smart agriculture keessatti harkaan aramaa aramuun hin jiraatu jechuudha. Maal ta'a jechuudha. Diroonii adda addaa fayyadamneeti. Dirooniin sun yookiin ofii control gooti yookiin immoo mobaayilii keenyaatiin yookiin immoo laaptooppii keenyaatiin remotely control goona. Isheen immoo wanta biqilootaaf barbaachisu yookiin immoo wanta midhaaniif barbaachisu ni kenniti jechuudha. Qoricha aramaa ta'uu danda'a yookiin immoo kan oomishaaf oomishtummaa dabalu qoricha adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu kuni sana agarsiisuufidha jechuudha. Kanaafuu agriculture keenya yookiin immoo qonnaa keenya maal gochuu dandeenya jechuudha. Smart gochuun hin danda'ama jechuudha. Maal fayyadamne? Internet of things fayyadamne jechuudha. And this is also another application of internet of things in agriculture. This figure shows climate control in greenhouse. Shadii keessatti climate akkamittiin control goonudha jechuudha. Fakkiin kun immoo kan agarsiisu. Fakkeenyaaf kun osirraati biqiltuu kanan qabna. Biqiltuun kun immoo maal ofirraa qabda jechuudha yookiin naannoo biqiltuu kanatti sensarii hiinaa jechuudha yookiin immoo kunoo baaldii kana keessa sensarii keenyaa jechuudha yookiin immoo bakka ta'etti sensarii hiinaa jechuudha naannoo biqiltuu kanatti jechuudha. Maal godhi sanaan booda sensariin kun? Biqiltuun kun hanga climate ishee barbaachisu, ifa ishee barbaachisa moo aduu barbaachisa moo qorra barbaachisa moo bishaantu barbaachisa moo maaltu barbaachisa ta'etti sensariin sun adda baaste jechuudha. Erga adda baaste waan barbaachisu biqiltuu kanaaf hin kennama jechuudha. Kanaafuu here there is a plant. The plant have what? Attached sensors. Sensoriin hin jirti plantii kanarra. Sanaan booda maal ta'a jechuudha? Sensoriin kun data collect goote jechuudha. Waa'ee fertility lafaa ta'uu danda'a. Waa'ee jiidhina ta'uu danda'a. Waa'ee ho'aaf qorraa ta'uu danda'a. Sensoriin kun data funaanteeti. Dataan kun immoo garamitti argama jechuudha. The data collected from this plant by using this sensor is sent to what? Sent to the cloud for analysis purpose. After it is analyzed, action should be taken. Erga daataan biqiltuu kanaa sensoriitiin funaaname sanaan booda gara clouditti ergama. Maaf gara clouditti ergama? Maal ta'uu qaba jechuudha daataan sun? Analyze ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf biqiltuun kun yoo itti qorreera ta'e, yoo ho'a argachuu barbaadde ta'e ho'i akka kennamuufi yookiin immoo biqiltuun kun yoo ifa aduu argattee hin beektu ta'e akka isheen hin gogneef maal ta'uu qaba? Ifti kennamuu qaba. Fakkeenyaaf asirraatti akka argitanitti kun amma ifadha jechuudha. Asiitii sensoriin kun
conditionii biqiltuun kun keessa jirtu kana meejor goote sanaan booda akka isheen jettutti akka sensarii kun jettutti maal jechuudha biqiltuun kun erga daataan isaa analyze ta'ee booda biqiltuun kun ifa barbaadaa jira jechaa jirti jechuudha. Erga ifa barbaada ta'ee ifti kun maal ta'a jechuudha hin ifaafi jechuudha. Sheedii keessatti jechuudha ifti ifaafi jechuudha yookiin immoo ifti itti gadhiifamaa jechuudha biqiltuu sanaaf. Yoo garuu ifti hin barbaachisu ta'e immoo maal ta'a jechuudha ibsaan kun hin dhaamaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan sensarii fayyadamnee biqiltoota yookiin immoo midhaan adda addaa kontrol gochuun yookiin immoo lafa keenya yookiin loon keenya waan hundumaa kontrol gochuun hin danda'ama jechuudha. Hojiin inni guddaan maal jechuudha sensarii qabaachuudha. Sensarii sana waan sanatti attach gochuudha. Sanaan booda sensarii sun immoo maal goota jechuudha. Hojii ishee hojjettee jechuudha. So temperature, humidity, light intensity, soil moisture can be monitored by using various sensors. So by using different sensors, we can measure temperature, we can measure humidity, we can measure light intensity, we can measure soil moisture, and so on. Kanaafuu sensorii adda addaa fayyadamne temperature safaruu dandeenya, humidity safaruu dandeenya, light intensity safaruu dandeenya, soil moisture yookiin immoo jiidhinsa lafaa safaruu dandeenya akkasumas monitor yookiin immoo manage gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu warreen kun maal jechuudha application internet of things eessa keessatti jechuudha agriculture keessatti jechuudha. Inni xaanu and the second application of Internet of Things is for consumer use or for customer use. Consumer use or customer use. For private citizens, IoT device in the form of wearables and smart homes make life easier. So for making life of private person or private citizen easier, we can use Internet of Things. As example, we can use wearable devices. Wearable device gaafa jennu smart watch akkanaa kun ammoo wearable device jedhama jechuudha. Akkana jechuun device uffatame waan adda addaa hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf bifa jaakkeettiin yookiin bifa kootiin uffannee kootii keenya irratti maal gochuu dandeenya jechuudha. Sensarii weettiin sanaan booda yoo ho'insi jiraate akka nutti qorrisiisu gochisiisuu dandeenya jaakkeettii sana jechuudha. Yoo immoo hin qorrate immoo akka nutti gochisiisuu dandeenya jechuudha. Sensarii ta'e jaakkeettiin waan akkasiillee eegalamee jechuudha yookiin immoo kootii keenyattiin jechuudha. Akkasumas immoo siree ciisnurraa sireen ciisnu yoo smartii ta'e siree sanarra yeroo ciisnu kana yoo nutti qorre akka nutti yoo nutti baay'ee nutti immoo akka nutti qorru yookiin immoo akka haalli qilleensaa suni normaal ta'u gochisiisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu customer use yookiin immoo consumer useif fayyadamuu dandeenya yookiin immoo apply gochuu dandeenya internet of things kana jechuudha. Bifa kamiin ta'uu danda'a jechuudha. Bifa wearable ta'een ta'uu danda'a. Wearable jechuun uffachuutiin akka smart watch kana yookiin immoo smart jaakkeetti yookiin immoo smart kootii kan smart ta'e uffachuutiin ta'uu danda'a. Yookiin immoo smart eyeglass ta'uu danda'a. Smart eyeglass ta'uu danda'a. Kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu private citizeniif yookiin immoo nama dhuunfaaf internet of things faayidaa guddaa kennuu ni danda'a jechuudha. Wearables covers accessories such as smartphones, Apple's watch or smartwatch, healthy monitors. These are some of wearable devices. This device improves the entertainment, network connectivity, healthy and fitness. Security is made more accessible as well, with the consumer having the ability to control appliance and light remotely, as well as activating smart lock to allow the appropriate people to enter the house, even if they don't have key. That's amazing. Kana jechuun immoo akkamidha? Security keenya illee control gochuu dandeenya. Namni dhuunfaan tokko security isaa illee control gochuu danda'a. IoT fayyadamee jechaa jira. Kan security keenya control gochuu dandeenyu akkamiin jechaa jira? Remotely ibsaa banuu dandeenya. Remotely ibsaa cufuu dandeenya. Remotely bishaan banuu dandeenya. Remotely bishaan cufuu dandeenya. Akkasumas immoo remotely namni nuti eeyyamnee fi akka mana keenya seenu inni kaan immoo akka seenne gochisiisuu dandeenya jechuudha. Namni nuti eeyyamnee fi akka inni mana seenu yoo barbaanne akka balballi banamuu fi gochisiisuu dandeenya remotely jechuudha. Moobaayilii keenyaatiin balbala sana faana communicate gochuutiin yookiin immoo moobaayilii kanaa fi balbala connect gochuutiin namni ta'e yoo dhufe akka barriin sun banamuu fi namni nuti hin barbaanne ta'e immoo akka inni hin banamne gochuun danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf mana keessa teenyee balballi keenya manarraa fagoo yoo ta'e dhaqnee banuun hin barbaachisu jechuudha. Smart lookiin suni yookiin immoo smart dooriin suni eenyutu akka balbala dhaabbate nutti hima. Sanaan booda ilaaluutiin nama nuti barbaannu yoo ta'e asuma teenyee bilbila keenyaan akka karri sun banamu gochisiisuutiin namni sun seena jechuudha. Yoo nama nuti hin barbaanne ta'e immoo akka karri sun hin banamne gochuun ni danda'ama jechuudha. Kana jechaa jira jechuudha. So another application of Internet of Things is for consumer or for customer use jechuudha. Privatein yookiin immoo namni individualiin tokko namni akka koof akka keessanii akka faayidaa akkasii kan argatu gochuu ni danda'a jechuudha. Internet of Things kuni
The next application of Internet of Things is healthy care, which means you can apply Internet of Things in healthy care or in healthy center. Wearables IoT device let hospital monitor their patients healthy at home and thereby reducing hospital stays while still providing up to the minute real-time information that could save lives. Kana jechuun immoo hanga dhukkubsataan tokko hospitaala taa'u maal gochuu danda'a jechuudha. Mana taa'ee waa'ee yaala isaa hordofuu ni danda'a yookiin immoo yaalamuu ni danda'a jechuudha. Maal godha? Wearable adda addaa fayyadamaa jechuudha. Wearable gaafa jennu smart watchii ta'uu danda'a. Wanta meeshaa smart ta'e uffachuutiin yookiin immoo smart kootii ta'uu danda'a. Uffata smart ta'e yookiin immoo sa'aatii smart ta'e waan smart ta'e tokko godhachuutiin sanaan booda dooktorri maal godha jechuudha? Remotely haala inni keessa jiru sana control gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf smart watchii yoo qabaate yookiin immoo sa'aatii smart ta'e yoo qabaate dhiibbaa dhiigaa isaa, oksijiniin isaa gamirra akka jiru yookiin immoo dhaannaa namni isaa maal akka ta'ee fi kanneen kana fakkaatan maal gochuu danda'a jechuudha. Daataa asirra jiru kana daataa smart watchiin kun waraabdeeti dooktoriif ergiti. Sanaan booda dooktoriin immoo sana ilaaleeti qoricha akkasii fudhadhu akkas godhi akkasiin godhiin nyaata kana nyaatiin jedheetu ajajuu fi ni danda'a jechuudha. Kanaafuu namni otoo hospitaala keessa hin taa'in mana taa'ee wearable yookiin immoo device adda addaa fayyadamuutiin dooktorri akka yaalu gochuu ni danda'ama jechuudha. Remotely yaalamuu ni danda'ama jechuudha Internet of Thingsiitiin. Inni itti aanu in hospitals smart beds. This is also amazing. Smart bediin ni jiraata hospitaala keessa. Egaa yoo healthy care smart goona jenne sireen hospitaala keessa jirullee smart ta'uu qaba jechuudha. So in hospital smart bed keeps staff informed as to the availability, thereby cutting wait time for free space. Maal godha jechuudha? Ofuma isaa sireen hospitaala keessa jiru yoo namni irra hin jiru ta'ee yookiin immoo sireen qullaa ta'e yoo jiraate sireen kun qullaadha namni irra hin jiru jedheeti doktoroota yookiin immoo qaama dhimmi isaa ilaallatuun informi godha yookiin immoo narsotaaf informi godha jechuudha yookiin immoo bilbila isaanii irratti miiseejii ergaa fi jechuudha. Akkasumas immoo sensor can also determine if a patient has fallen or suffering a heart attack. Dhukkuba onneetiin attack ta'aa jira yoo ta'e dhukkubsataa yookiin patientiin wearabiliin harka isaatti godhatee jiru yookiin immoo bakka ta'etti uffatee jiru suni maal godha jechuudha dooktoratti himaa jechuudha. Dhukkubsataan akkasii kuni onneen isaa fail gochaa jira waan ta'eef yaala akka kennitaniif jedheetii itti hima jechuudha. Kanaafuu faayidaa daangaa hin qabne qaba jechuudha. Internet of Thingsiin kun eeriyaa healthy care kanatti. Inni itti aanu insurance. Internet of Things in insurance. Which means we can also apply Internet of Things in insurance area. Insurance company can offer their policyholder discount for IoT wearables such as Fitbit. So Fitbit is one example of a wearable. By employing the fitness tracking, the insurer can offer customized policies and encourage healthier habit, which is the long-run benefit everyone, the insurer and the customer alike. Kanaafuu eeriyaa inshuraansiitti illee Internet of Things implement gochuu dandeenya yookiin immoo apply gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf easily warri inshuraansii akka isaan riskiin hir'atu gochuun danda'ama. Akkasumas immoo yoo riskiin uumamellee akka riskiin sun salphaatti furamu gochuu ni danda'ama jechuudha Internet of Thingsiitiin jechuudha. And the next one is application of Internet of Things in what? In manufacturing. So RFID and the GPS technology can help manufacturer track a product from its start on factory floor to its placement in the destination store and the whole supply chain from start to finish. So we can easily manage or we can easily track different good in a company or in our organization. Kana jechuun RFID fi GPS fayyadamne gaafa waanneen adda addaa dhaabbata keessatti oomishamanii maal gochuu dandeenya jechuudha. Yoo isaan bakka oomishaatti gara istoorii deeman track gochuu dandeenya yookiin immoo monitor gochuu dandeenya. Akkasumas immoo istoorii keetti monitor gochuu dandeenya yookiin immoo control gochuun ni danda'ama jechuudha. To the whole supply chain from start to finish jalqaba irraa hanga dhumaatti easily control gochuu dandeenya oomisha keenya jechuudha. These sensors can gather information on travel time, product condition and environmental condition. Kana jechuun sensaroonni manufacturing kana keessatti fayyadamnu maal gochuu danda'u jechuudha. Information gather godhu waa'ee maalii? Waa'ee deemsa product sana gaafa productiin sun oomishamee gara stoorii deemu travel time isaa akkasumas product condition isaa condition akkamirra akka jiru akkasumas environmental condition productiin sun yookiin immoo meeshaan suni stoorii keessa ta'uu danda'a yookiin bakkeetti ta'uu danda'a condition akkamii keessa akka jiru haala ho'isaa qorra isaa maal jechuudha weather condition jechuudha.
akka jiru sensorii sun adda baastee jechuudha. Sensor attached to the factory equipment, so we can apply these things by what? By attaching some set of sensors to the equipment or by embedding the sensors in devices. Kana jechuun sensorota kana factory sana keessatti yookiin immoo dhaabbata sana keessatti maal gochuudha? Attach gochuutiin yookiin maashinoota addaa keessatti attach goona yookiin immoo bakka ta'eetiin we can identify bottleneck. To identify bottleneck in the production line, or if there is a lock in production line, and thereby reducing lost time and the waste in adda fi time in akka lost in taane fi bottleneck in yookiin immoo lock in production line keessa yoo jiraate sana identify gochiisuu dandeenya jechuudha. Maaliin sensorota bakka ta'etti hidhuutiin jechuudha. Akkasumas to track the performance of machine, predicting when until the required maintenance, and thereby preventing costly breakdown. Kana jechuun maashinoonni adda addaa kan dhaabbata keessa jiranii yoo maintenance barbaadanii yookiin immoo yoo akka isaan cabuu danda'an yookiin immoo yoo akka isaan miidhamuu danda'anii predict gochuutiin suphii adda addaa akka ta'uuf gochuun danda'ama jechuudha. Sun immoo maarraa nama hambisa jechuudha. Baasii guddaarraa nama hambisuu ni danda'a jechuudha. The next one is we can apply Internet of Things in retail yookiin immoo bakka gurgurtaa yookiin immoo bakka selling adda addaatti yookiin immoo bakka gurgurtaatti Internet of Things kana apply gochuu ni dandeenya jechuudha. Online and in-store shopping sale figure can control warehouse automation and robotics information gleaned from IT sensors. Much of this relies on RFID, which are already in heavy use jedha. Kanaafuu retailii keessatti yookiin immoo bakka gurgurtaa adda addaa keessatti yookiin immoo online shopping adda addaa keessatti Internet of Things kana maal gochuu dandeenya jechuudha. Apply gochuu dandeenya jechuudha. Kana immoo kan nuti apply goonu baay'inaanii maaliitii jechuudha? RFID tiin jechaa jira jechuudha. Yookiin immoo RFID fayyadamneeti concept Internet of Things kana retailii keessatti apply gochuu ni danda'ama jechuu jira. And the next one is application of Internet of Things in home or Internet of Things based smart home. We have studied that we can make our home smart, we can make our city smart, we can make our car smart, and we can make our everything smart by using Internet of Things. So here we will see how we can make our home smart by using Internet of Things. Smart home initiatives allow subscribers to remotely manage and monitor different home devices from anywhere. From what? From anywhere, which means remotely, via smartphones and over web with no physical distance limitations. Which means if our home is smart, we can remotely manage our home. We can identify whether our TV is open or closed. We can identify whether our door is open or locked. We can identify what exists in our fridge, or we can identify everything what is taking place in our home. If you have what? If you have a smart home. Kana jechuun yoo smart home qabaanne wanta smart home sana keessa ta'aa jiru kana ilaaluu dandeenya, control gochuu dandeenya, remotely control gochuu dandeenya jechuudha. Otoo distaansiin nun daangessin fagoo teenye yookiin immoo bakka barbaanne teenye mana keenya keessatti waan ta'aa jiru adda baasuu dandeenya jechuudha. Eenyuun mana keessa akka jiru, eenyuun mana keessa akka hin jirre, eenyu maal akka gochaa jiru, TV'n banaa ta'uu dhabuusaa, firiijii keessa maaltu akka jiru, maaltu expired akka ta'aa jiru. Barreen banaa cufaa akka ta'e waan hundumayyuu maal gochuu dandeenya jechuudha. Mana keessa kan jiru control gochuu dandeenya, akkasumas illee ilaaluu dandeenya jechuudha. Yoo maal qabaanne smart home yoo qabaanne jechuudha. Remotely kana gochuu dandeenya jechuudha. The concept of smart home has become a reality where all devices are integrated and interconnected via wireless network. Kana jechuun smart home kana keessatti meeshaan mana keessa jiru hundi isaa maal ta'uu qaba jechuudha. Smart ta'uu qaba. Smart ta'ee maal ta'uu qaba? Interconnected ta'uu qaba. Kan interconnect ta'uu maaliitiin? Wireless networkitiin jechuudha. Kanaafuu yoo device mana keenya keessa jiru yookiin immoo meeshaan mana keenya keessaa qabnu hundi isaa yoo smart ta'e, yoo sensorii irraa qabaate jechuudha. Fi connect yoo goone wirelessiitiin yookiin immoo networkitiin smart home qabaachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu smart home realize gochuu fi maal jiraachuu qaba jechuudha. Meeshaan mana keenya keessa jiru smart ta'uu qaba. Akkasumas immoo meeshaan sun immoo integrate ta'uu qaba jechuudha. Wireless jechuudha yookiin immoo networkitiin connect ta'uu qaba jechuudha. This smart device have a potential to share information with each other given the permanent availability to access the broadband internet connections. Kanaafuu smart device onni kun maalidha jechuudha? Ability to share information yookiin immoo dandeettii information walii kennuu yookiin walirraa fudhachuu ni qabaatu jechuudha. And these are some of the application of Internet of Things in smart home, in which the first one is
remote control appliance, which means switching on and off remotely appliance to avoid accident and save energy. Which means if there is some accident in our home, we can easily control the accidents by using our mobile. Fakkeenyaaf otoo amma istoovii mana keenya keessaa bannee deemnera ta'e istooviin sun smartii yoo taatee fi bilbila keenya faana connect taatetti yoo taate istoovii sana off gochuutiin kan on ta'ee jiru off gochuutiin balaa hambisuu ni danda'ama jechuudha. Akkasumas immoo energy save gochuu ni danda'ama jechuudha. Energy save gochuu ni danda'ama yookiin immoo waste save gochuu ni danda'ama jechuudha. Akkasumas ibsaan keenya ifaa jira yoo ta'e remotely control gochuu dandeenya. Ibsaa kana sa'aatii barbaachisetti bannee sa'aatii barbaachisetti cufuu dandeenya bilbila keenya jechuudha. Kanaafuu remote control appliance is one of the application of Internet of Things in smart home. The second one is weather, which means we can control weather in our home if our home is smart. Yoo manni keenya smart ta'e haala qilleensa mana keenya keessaa easily control gochuun ni danda'ama jechuudha. For example here, outdoor weather conditions such as humidity, temperature, pressure, wind speed, rain levels within ability to transmit data over long distances. Kana jechuun immoo weather gaafa jennu immoo smart home yoo qabaanne haala qilleensa mana keenya keessa jiru maal gochuu dandeenya jechuudha. Easily control gochuu dandeenya yookiin monitor gochuu dandeenya jechuudha. Yoo ho'i barbaachise ho'a kennu, yoo qorri barbaachise qorra kennu ni danda'ama jechuudha. Smart home yoo qabaanne. Akkasumas there is smart home appliances. For example, if you have smart refrigerator in smart home, refrigerator with LCD screen telling what is inside, which means what is inside and the food going to be expired, ingredient you need to buy, and with all information available on smart applications. Which means if you have this smart refrigerator, this refrigerator tell us what is inside that refrigerator or that fridge and what is going to expire, and it also tells what we need to buy. Based on what? Based on personal experiences. This is very interesting. Kana jechuun immoo akkamidha? Smart home yoo qaban, smart home sana keessatti immoo smart fridge yoo qaban yookiin immoo refrigerator smart ta'e yoo qabaanne, fridgein sun maal qaba jechuudha? LCD ni qabaata. LCD sana irratti maal display godha jechuudha? Maaltu akka achi keessa akka jiru, fridge sana keessa maaltu akka jiru nutti himuu danda'a. Akkasumas mobaayilii keenya irratti illee message nu ergaa jechuudha. Yookiin immoo mobaayilii keenya irratti maaltu akka fridge keenya keessa jiru, maaltu akka fridge keenya keessa jiru adda baasuu dandeenya jechuudha. Fagoo teenye supermarketii deemnee mobaayilii keenya banne maaltu akka firiijii keessa jiru, maaltu akka firiijii keessa hin jirre ilaallee sanaan booda waan barbaanne bakkeetti bitannee galuu dandeenya jechuudha. Kun baay'ee waan namatti toludha. Akkasumas immoo nyaata yookiin immoo kuduraa expire ta'aa jiru firiijii sana keessaatti adda baasuu dandeenya jechuudha. Nyaata kamtu expire ta'aa jira, nyaata kamtu expire ta'aa jiru, nyaata kamtu yookiin immoo kuduraa kamtu badaa jira adda baasee nutti hima. Sana ilaallee waan gochuu qabnu gochuu dandeenya jechuudha. Kan expire ta'e yoo jiraate kun expire ta'eera jedhee nutti hima. Kan expire ta'aa jiru yoo jiraate illee kun expire ta'aa jira jedhee nutti hima jechuudha. Kanaan booda nuti kan expire ta'ee jira yoo ta'e fuunee ganna jechuudha. Kan expire ta'uuf gahee yoo jiraate immoo utuu expire hin ta'in dafnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo waan nuti binnu illee nutti hima jechuudha. Experience keenya fayyadameeti waan nuti bituu qabnu illee nutti himuu danda'a firiijiin kun jechuudha. Kanaafuu smart home yoo qabaanne waan akka kanallee qabaachuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu washing machine allowing you to monitor the laundry remotely, which means we can remotely control our clothes washing machines. Kana jechuun remotely maal gochuu dandeenya jechuudha? Uffata miicuu dandeenya jechuudha. Biiroo teenyee yookiin immoo bakka hojii teenyee maal gochuu dandeenya jechuudha? Maashinni uffata miicuu akka inni uffata sana miicuu gochuu hin danda'ama jechuudha. Akkasumas immoo maal jedha? The kitchen ranges within interface to smart app allowing remotely adjustable temperature control and monitoring the oven self-cleaning features. Kitchenii keenya illee maal gochuu dandeenya jechuudha? Control gochuu dandeenya easily jechuudha remotely yoo Internet of Things qabaanne yookiin immoo Internet of Things smart home if apply kun irra ta'e jechuudha. The next one is safety monitoring, which means we can monitor our safety by using Internet of Things, or we can apply safety monitoring by using Internet of Things for smart home, which means by having camera, it may be in the form of CCTV camera and a home alarm system, making people feel safe in their daily life at home. Kana jechuun immoo kaameraa adda addaa fayyadamne fakkeenyaaf kanneen akka CCTV kaameraa ta'uu danda'a. Kaameraa sun maal godha jechuudha? Wanta mana keenya keessa ta'aa jiru yookiin immoo naannoo mana keenya keessa ta'aa jiru kana bilbila keenyatti nu argite jechuudha. Immoo bilbila keenya irraa ilaallee waan gochuu qabnu gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu security yookiin immoo safety keenya eeguu dandeessi. Akkasumas
yoo rakkoon tokko jiraate yookiin immoo waa uumame alaarmii adda addaa nutti himuu danda'u sensaroonni jechuudha mana keenya keessatti hiine yookiin immoo balbala keenya irratti hiine jechuudha. So safety monitoring is also another application of Internet of Things in home automation or in smart home. The next one is intrusion detection systems, detection of window and door opening and violation to prevent intruder. Kana jechuun immoo hattuun fakkeenyaaf yoo gara balbala keenyaatti dhufte ta'e yookiin immoo balbala keenya seentee yookiin dallaa keenya seentee waa hattuu kan yaaddoo ta'e hattuu kana yookiin immoo intruderii kana hattuun akkasii kun dhufeera akkas gochaa jira balbala kee cabsuu fi foddaa kee cabsuu fi foddaa jala jira jedheeti yookiin alaarmii nu godha yookiin hin iyyaa yookiin immoo miseejii nu erga jechuudha bilbila keenya irratti jechuudha. Kanaafuu karaa kanaan illee moonitor gochuun danda'ama yookiin immoo intrusion detect gochuun danda'ama jechuudha. Kanaafuu Internet of Things fayyadamnee intrusion detect gochuun illee danda'ama jechuudha. Inni xaanu energy and water uses, which means energy and water supply consumption monitoring to obtain advice on how to save costs and resource and many more. Energy keenya akkasumas immoo bishaan keenya maal gochuu dandeenya jechuudha. Monitor gochuu dandeenya yookiin immoo save gochuu dandeenya jechuudha. Akka haala hin taaneen bishaan keenya yookiin enerjiin keenya hin qisaasofne gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan amma callisee halkan dhufee otoo nuti hin arginu otoo nuti ciisnu baambaan banamee yaa'a taanaanii akka nutti himu gochuu dandeenya jechuudha sensaroonni yookiin immoo akka nutti himu qofa miti akka baambaan sun ofuma isaallee cufamullee gochuun hin danda'ama sensarii fayyadamne jechuudha. Kanaaf yeroo sana maal save gochaa jirra jechuudha. Resource save gochaa jirra jechuudha. Water save gochaa jirra yookiin immoo resource save gochaa jirra jechuudha. Kanaafuu Internet of Things fayyadamne resource mana keessaa qabnu easily monitor gochuun yookiin control gochuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu warreen kun maal jechuudha Internet of Things based smart home jechuudha. Internet of Things itiin smart home hojjenne sanaan booda maal gochuu dandeenya jechuudha. Waan mana keessa jiru hundumtuu akka isaan waliin communicate godhan gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu warreen kun some of the application of Internet of Things in smart home jechuudha yookiin immoo smart home gaafa qabaannu warreen kana gochuu dandeenya jechuudha. Weezarii mana keenya keessaa control gochuu dandeenya. Firiijiin keenya keessa wanta jiru yookiin waan expire ta'e baruu dandeenya. Mana keenya remotely control gochuu dandeenya. Maaltu akka jiru maaltu akka hin jirre adda baasuu dandeenya. Yoo isheen hattuun qe'ee keenya seentee baruu dandeenya. Akkasumas immoo energy yookiin immoo resource adda addaa yookiin bishaan haa ta'u ibsaa haa ta'uu fi kanneen kana fakkaatan save gochuu dandeenya jechuudha. Internet of Things fayyadamne jechuudha. The next one is IoT based in smart cities, which means we can make our city smart by using what? By using Internet of Things, by using IoT or Internet of Things. One of the application of Internet of Things in smart city is we can easily manage what? Healthy of structure. It may be bridge, it may be a building or something like that. So monitoring of vibration and material condition in building, in bridge and in historical monuments. Kana jechuun siidaa adda addaa akkasumas riqicha adda addaa akkasumas building yookiin immoo gamoo adda addaa maal gochuu dandeenya jechuudha. Haala fayyina isaanii yookiin immoo istaasii akkamiirra akka isaan jiran adda baasuu ni danda'ama jechuudha. Kana jechuun siitii tokko yookiin immoo magaalaa tokko smart goone gaafa jennu qaama magaalaa keessaa inni tokkoo fi inni guddaan structure waan ta'eef yookiin immoo ijaarsa waan ta'eef ijaarsi magaalaa sana keessaa fayyummaa isaa maal gochuu qabna jechuudha. Easily control gochuu qabna jechuudha. Haala kamiin control goona? Structure gaafa jennu building ta'uu danda'a gamoo adda addaa yookiin immoo bridge ta'uu danda'a riqicha ta'uu danda'a yookiin immoo historical monument yookiin siidaa adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Siidaan tokko gaafa yoomii akka cabuu danda'u gaafa yoomii akka jiguu danda'u gamoon tokko gaafa yoomii akka inni kollaapse gochuu akka danda'u biriijiin tokko gaafa yoom akka cabuu akka danda'u fi kanneen kana fakkaatan maal gochuu dandeenya jechuudha. Easily monitor gochuu dandeenya jechuudha yoo smart city qabaanne jechuudha. So if you have smart city we can easily control the structural health of bridge, building and so on. Fakkeenyaaf kun asirratti kun amma biriijiidha yookiin immoo riqichadha. Riqicha kanarratti sensarii ta'e hidhuutiin yoom riqichi kun akka cabuu danda'u yookiin immoo balaan akkamii akka irra ga'uu danda'u akka isheen nutti himtu gochuu ni danda'ama jechuudha. Akkasumas illee building adda addaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun akkuma asirraa argitanii yeroo adda addaatti riqicha adda addaa fi gamoon adda addaa addunyaa kana keessaatti bakka adda addaatti maal ta'a jechuudha. Cabee lubbuu namaa balleessaa jira jechuudha. Kanaafuu otoo sensariin jiraate gaafa balaan qaqqabuuf jedhu nutti himte jechuudha dursitee buildingiin kun yookiin immoo riqichi kun otoo smart ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kun akkuma asirraa argitanii buildingiin kun buildingii jigeerudha. Kunichillee buildingii jigeerudha jechuudha. Ishee kan lamaaniin poor structural monitoring jechaa jira jechuudha. Maal jennaani?
building ma ijaarre malee yookiin immoo bridge ijaarre malee yoomin akka inni cabuu danda'u yookiin immoo hagamiif akka inni tajaajilu waa fi kanneen kana fakkaatan akkasittiin ijaan ilaallee beekuu dhabuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf future trend yookiin immoo kana booda gaafa magaalaa smart goonu or when we make our city smartest, we can easily control a bridge and a building by using what? By using different sensors, using sensors and the drones for monitoring a bridge and the building. Kanaaf akka future trend itti maaltu yaadamaa jira jechuudha. Smart city keessatti drone adda fayyadamne yookiin immoo sensor adda fayyadamne fayyummaa building adda fi fayyummaa riqicha adda control gochuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu smart city qabna gaafa jennu structural health kan control godhu yookiin immoo kan monitor godhu ni jira jechuudha magaalaa keessa. Inni biraani the second thing that should be considered when making a city smart is lighting, which means intelligent and weather adaptive lighting in street lights. Kana jechuun kun akkuma asirraa argitanii karaan hin jira. Karaa kanarra immoo maaltu jira jechuudha? Ibsaan adda addaa ni jira. Kun asirrallee ibsaan ni jira. Karaa kanarrallee asirrallee karaa kanarrallee ibsaan ni jira. Kanaaf magaalli keenya smart yoo ta'e karaarra kan jiru yookiin immoo ibsaan karaarra jiru ofuma isaa banamee ofuma isaa cufamaa jechuudha. Maal jechaa jira asirratti kunoo intelligentidha jechuudha. Ibsaan kun intelligentidha yookiin immoo ofiisaa of control godha. Akkasumas immoo maal jechaa jira? Weather adaptive lighting kun jedha. Weather adaptive jechuun gaafa ifu ibsaan hin dhaama. Gaafa dukkanaa'u immoo ibsaan kun hin ifaa jechuudha. Malee schedule godhamee yookiin immoo ofii keenya switchitiin kan bannee cufnu hin jiraatu jechuudha. Amma baay'inaan magaalaa biyya keenya keessa hin jira ibsaan karaarraa. Ibsaa karaarraa kun akkam godhu? Schedule itti godhaniiti sa'aatii 12tti akka inni ifu sa'aatii 12tti immoo kan dhaamu godhama. Garuu smart city keessatti schedule miti jechuudha wantichi. Schedule hin taane ofuma isaa adda baaseeti. Ampooliin suni yookiin immoo ibsaan karaarra jiru suni guyyaa mayyuu ta'e otoo roobni roobee yookiin immoo otoo duumessi wayii jiraate inni schedule ta'e suni 12 waan jedhameeruuf guyyaa hin ifu jechuudha. Inni kun garuu yoo guyyaa roobni roobee otoo duumessi wayii tokko bu'ee yookiin immoo otoo hurriin tokko bu'ee otoo dukkanaa'e maal ta'a jechuudha guyyaa sana ibsaa nuu ibsaa jechuudha. Maal jennaan adaptive weather condition jira jechuudha yookiin immoo akka environment sanaatti adapt ta'a jechuudha. Yoo dukkanaa'e hin ifa, yoo ifa ta'e immoo hin dhaama jechuudha. Kanaafuu lighting karaarra jirullee yookiin street irra jirullee intelligent ta'aniiti ofii isaanii of control godhu jechuudha. Eessa keessatti yoo smart city qabaanne jechuudha. The next very important element which should be considered in smart city is what? Is smart parking. Smart parking, which means real-time monitoring of parking space available in the city, making residents able to identify and reserve the closest available spaces. Well, kun immoo akkamii konkolaataa qabnaa jennu ani garuu konkolaataa qabu. Konkolaataa qabnaa jennu magaalaa keessa paarkingiin adda addaa jiraachuu ni mala. Yookiin immoo bakki konkolaataan dhaabbatu jechuudha. Kanaafuu bakka konkolaataan dhaabbatu kana haga deemnee naannoofne check goonu magaalli keenya smart yoo ta'e paarkingiin sun maal ta'a jechuudha. Tokkoffaa paarkingiin nutti dhiyoo jiru nutti hima jechuudha. Konkolaataa keenya irra teenye paarkii nutti dhiyoo jiru arguu dandeenya yookiin beekuu dandeenya. Akkasumas immoo paarkii nutti dhiyoo jiru beekuu qofa otoo hin taane paarkii qabameef hin qabamne illee adda baasee nutti hima jechuudha. Paarkonni sun maal godhu jechuudha? Paarkii kun guuteera asitti paarkii gochuu dandeessu yookiin immoo makiinaa dhaabuu dandeessu jedhee nutti hima jechuudha. Kanaafuu konkolaataa keenya qabanne paarkingii barbaachatti magaalaa keessa naannoo hin jiru jechuudha. Isa kamtu akka firii ta'e, isa kamtu akka nutti dhiyoo jiru, isa kamtu akka nurraa fagoo jiru makiinaa keenyaan yookiin immoo konkolaataa keenyaan ilaalleeti bakka barbaade deemnee paarkii gochuu ni dandeenya jechuudha. Kun akkuma argitanii asiitii buildingii jala maaltu jira jechuudha. Konkolaataan paarkii ta'ee jira yookiin dhaabbatee jira. Kanaaf konkolaataan biraan otoo dhufuu barbaade paarkiin kun guuteera waan ta'eef asin dhufiinii paarkingii guuteera yookiin immoo qabameera jedheeti konkolaataa biraa kan as dhufuu yaaletti hima jechuudha. Kanaafuu haala kanaan paarkingii illee smart gochuun hin danda'amu yookiin immoo bakka konkolaataan dhaabbatu illee smart gochuun hin danda'amu magaalaa keessatti jechuudha. The next one is safety monitoring in smart city, which means digital video monitoring, fire control management and public announcement systems. Kana jechuun magaalaa keessatti maal qabaachuu dandeenya? Safety monitoring qabaachuu dandeenya. Akkuma smart home keessatti safety monitoring qabnu, smart city keessatti illee safety monitoring jiraachuu qaba jechuudha gaafa magaalaa tokko smart goonu jechuudha. Kana jechuun kan video waraabu yookiin immoo kan suura waraabu magaalaa keessatti waan ta'aa jiru kan waraabu jechuudha. Hattuun gaafsicha boolla seente jechuudha. Maal jennaani waan magaalaa keessa ta'u hunda hin waraabama jechuudha. Nama reebeen shamaxaxaan yookiin waa godheen badaan hin danda'amu jechuudha. Maal jennaani digital video monitoring hin jiraata jechuudha. Yookiin immoo kan video waraabu yookiin immoo kan suura kaasu
injiraata magaalaa keessa jechuudha. Akkasumas fire control management system balaa ibiddaa kan control gochuu danda'u sensoriin adda addaa ni jiraata magaalaa keessa jechuudha. Akkasumas immoo public announcement systems yoo beeksisni wayii jiraate announce gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaafa namoonni du'anii yookiin immoo gaafa waa ta'e beeksisuu barbaadamu magaalaa keessatti waa qabataniiti jiraata magaalaa kanaa kan taatan boora akkas waan ta'eef har'a akkas waan ta'eef kan jedhamu sun gaafa sana nafa jechuudha. Magaalli keenya smart yoo taate public announcement system illee ni jiraata jechuudha. And the next one is transportation. So our transportation also will be smart in smart city. Your smart city qabanne transportation in Kenya le malta jechuudha. Smart jechuudha. Smart roads and intelligent highways with warning message and diversions according to the climate condition and unexpected event like accident or traffic jams. Yoo traffic jam hin jiraate yookiin immoo yoo crowdiness hin jiraate yookiin immoo konkolaataa walitti baay'atee jiraate karaan keenya maal jedha jechuudha. Karaa kanarra deemini yookiin suuta deemi yookiin asirraan nufiini balaan tiraafikaa qaqqabeera yookiin karaan cufameera jedhee nutti hima jechuudha. Fakkeenyaaf balaan ta'e otoo naannoo Moojootti uumame nuti immoo Finfinnee teenye Finfinnee gara Moojoo deemna taananii akka hin deemne nutti hima jechuudha. Naannoo Moojootti akkas uumameera karaan cufameera waan barbaachisu hunda nutti hima jechuudha. Kanaafuu transportii keenya illee maal gochuu dandeenya jechuudha yookiin immoo travelii keenya illee smart gochuun ni danda'ama jechuudha. Smart city keessatti maal fayyadamne internet of things fayyadamne jechuudha. Inni biraan waste management dha. The next one is waste management, which means we can easily manage the waste from the city by using internet of things. Here detection of rubbish levels in containers to optimize the trash collection route, garbage cans and recycle bins with RFID tags to allow the sanitation staff to see when the garbage has been put out. Wow! Magaalaa keessa fakkeenyaaf balfa adda addaa jiraachuu ni danda'a. Balfa adda addaa kana trashiin hin jiraata miti trashoon ni jiraatu yookiin immoo bakka itti balfi yookiin waraqata adda addaa ta'uu danda'a yookiin immoo waan adda addaa bakka itti gatamu trashiin hin jiraata. Sanaan booda trashiin sun yoo guute yookiin immoo recycle biniin sun yoo guute maal goota jechuudha. Trashiin sun ufuma isheetiin namoota qulqulleessanitti maal jette jechuudha. Guuteera waan ta'eef koottaa gataa yookiin immoo trashiin kan biraan haa dhufu jetteeti staafii informii gooti jechuudha. Kana jechuun trashiin suni yookiin immoo kaaniin sunii fi recycle biniin suni yookiin immoo bakka itti balfi gatamu suni yookiin baaldiitti balfi naqamu suni ofuma ishee maal jechuudha smartidha jechuudha. Otoo smartii miltee guuteeran guunnettee staafii informii gootu turte yookiin immoo qulqulleessitoota informii gootu turte jechuudha. Kanaafuu isheen illee smart taatetti haala kanaan westii magaalaa keessaa yookiin immoo balfa magaalaa keessaa easily manage gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti yoo smart city qabaanne structural health magaalaa keessaa easily manage gochuu dandeenya. Laayitii magaalaa keessaa easily manage ta'uu danda'a. Akkasumas parkingin easily monitor ta'uu danda'a yookiin immoo manage ta'uu danda'a. Akkasumas safety keenya manage gochuu dandeenya. Transportation easily manage ta'uu danda'a. Waste manage ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf otoo amma diyaagiraamii kana ilaallee as kanaatii maal qabnaa? Structural health care jedha. Logistikiin hin jira, home automation hin jira, smart parking hin jira, smart building hin jira, intelligent retail hin jira. Waan hundumtuu maal ta'eera jechuudha connect walitti ta'eera jechuudha. Connect ta'eera. Kanaafuu magaalaa smart taate kan waan hundumtuu connect waliin ta'ee waliin communicate gochuu danda'u uumuun hin danda'ama yookiin immoo hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Maaliin internet of things yookiin immoo IoT tiin jechuudha. And the next one is internet of things based smart farming, which means we can make our farm or we can make our agriculture smart by using internet of things. When we say internet of things based smart farming, we can control greenhouse. For example, greenhouse control microclimate condition to maximize the production of fruit and the vegetables and its qualities. Kana jechuun bakka shedii adda addaa yookiin immoo bakka kuduraa fi fuduraan adda addaa oomishamutti oomishaaf oomishtummaa dabaluun hin danda'ama jechuudha. Internet of things fayyadamne jechuudha. Maal jennaani haala kuduraa fi fuduraatti jiru haala qilleensaa yookiin immoo fertility isaanii lafaa yookiin immoo jiidhinsa lafaa fi kanneen kana fakkaatan easily control gochuun hin danda'ama taananii oomishaaf oomishtummaa yookiin immoo qulqullinaan oomisha adda addaa oomishuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu greenhouse keessatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. The next one is compost. Control of humidity, temperature, level in alfalfa, high straw to prevent fungus and other microbial contaminants. Kana jechuun immoo maalidha? Bakka compostii oomishnutti humidity fi temperature compostii sana maal gochuu dandeenya jechuudha. Easily control gochuun yookiin manage gochuun hin danda'ama jechuudha.
The next one is offspring care, control growing of conditions of offspring in animal farms to ensure its survival and healthy. Fayyummaa jabbiloota yookiin immoo ilmaan bineeldotaa maal gochuu dandeenya jechuudha, easily control gochuun hin danda'ama jechuudha. Inni biraan field monitoring gochuu hin dandeenya. Reducing spoilage and crop waste within better monitoring and accurate ongoing data obtaining and the management of the agriculture fields, including better control of fertilizing, electricity, and watering. Kanaafuu fiildii waliigala isaa maal gochuu dandeenya jechuudha. Bakka qonnaa yookiin immoo bakka oomishaa easily manage gochuun yookiin immoo monitor gochuun hin danda'ama jechuudha. The next one is the next application of Internet of Things in smart farming is animal farming or tracking, which means location and identification of animals grazing in open pasture or location in big stables, and study of ventilations and air quality in farms and detection of harmful gases from excrements. By using some sensor, we can easily identify the location of our cow and what she is grazing or eating. For example, here is sensor. Here is sensor. So by using or by attaching this sensor to this cow, we can track her activities, which means cattle monitoring management. There are IoT or Internet of Things agriculture centers that can be attached to the animal on the farm to monitor healthy and log the performances. And it helps to identify sick animals. So by using this sensor or by attaching some sensor to the animals, we can track or we can identify sick animals. Kana jechuun loon keenya track gochuu dandeenya jechuudha. Smart farming yoo qabaanne akkam goona kunoo morma isheetti sensorii ta'e yookiin luka isheetti yookiin gurra isheetti bakka ta'etti attach gochuutiin sana booda maal goona jechuudha. Nyaata ishee nyaattu, saani kun nyaata ishee nyaattu adda baasuu dandeenya, eessa akka isheen jirtu adda baasuu dandeenya. Yoo saani kun fakkeenyaaf garaatti baattee yoo ta'e yookiin immoo rimaa yoo taate yoo isheen foollattu illee nutti himachuudha. Sensoriin kun mobaayilii keenya irratti jechuudha. Nyaata akkamii akka isheen nyaachaa jirtu, bakka akkamii akka isheen akka jirtu waan hundumayyuu maal godha jechuudha. Easily monitor gochuu dandeenya yookiin immoo track gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee baadiyyaa taatan ni beektudha yaada. Saani yookiin re'ee yookiin hoolaan loon dhaltee yeroo isheen jabbii ishee faana badduutu jiraata jechuudha yookiin immoo ilmee ishee faana yeroo badduutu jiraata jechuudha. Garuu Internet of Things kan otoo apply goone yookiin immoo smart farming yoo qabaanne sa'a kanatti maal gochuutiin jechuudha. Kunoo sensorii kanatti dhuutiin sa'aani kun eessa akka jirtu, yeroo isheen foolachuu eegaltu, yeroo isheen dhaltu, eessatti akka dhalte, meeqa akka dhaltee fi kanneen kana fakkaatan waan hundumaa maal gochuu dandeenya jechuudha. Adda baasuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu haala kanaan sensorii ta'e gurra isheetti yookiin morma isheetti yookiin luka isheetti yookiin bakka ta'etti hidhuutiin bakka isheen jirtu, waan isheen nyaachaa jirtu, waan isheen gochaa jirtu adda baasuun yookiin immoo track gochuun hin danda'ama jechuudha. Kana qofa otoo hin taane yoo dhukkubni ishee qabe yookiin immoo isheen dhukkubsatte maal akka isheen taatellee nutti himti jechuudha sensoriin kun jechuudha. Kanaafuu kun applicationii Internet of Things agriculture keessattidha jechuudha. This is all about chapter 4 emerging technology. Egaan kutaa sadaffaa yookiin immoo part 3 Internet of Things kun immoo kana fakkaatu jechuudha. Suur-sagalee kana akka jaalattan, suur-sagalee kanarraa akka barattan abdii guddaan qaba jechuudha. Yoo suur-sagalee kana jaalattan yookiin immoo yoo suur-sagaleen kun isinitti tolee ta'e laayik gochuutiin isinitti toluusaa akka natti himtan yookiin immoo natti agarsiisan jechuun barbaada. Akkasumas immoo yoo yaada qabaattan yookiin immoo waan isiniin galle yoo jiraate immoo viidiyoo kana jalatti koomentii gochuutiin akka naaf yaada keessan naaf hirtan yookiin immoo yaada keessan naaf kennitan jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Warri YouTube channel kanaaf haaraa taatan immoo YouTube channel kana subscribe gochuutiin akka maatii taatan jechuun barbaada. Yoo YouTube channel kanaaf maatii taatan yeroo biraa viidiyoon babbareedaa akka kanaa kan teknoolojii faana wal qabatu gaafa gadhiifamu dursee isin qaqqaba jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif ammallee irra deebi'een galatoomaa isin jechuun barbaada. Hanga boqonnaa shanaffaa yookiin immoo chapter 5 emerging technology wal arginutti nagaan naaf tura. Yeroo gaarii qabaadha. Bye bye.